Yeah, we're alive. Okay, Satnam once more. Еще раз Сатнам. Welcome. Добро пожаловать. All right, so just settle yourself, come into sitting position to get yourself ready. Устройтесь удобно и перейдите в позу сидя, чтобы приготовиться. And please, if possible, if you could switch on your camera, that would be wonderful. И если у вас есть возможность, пожалуйста, включайте камеру, это будет прекрасно. Everybody, so we want to engage you. Хорошо, если у всех будет включена камера, чтобы мы могли взаимодействовать. All right, so before we start, let's tune in first. Let's come sit up straight. Прежде чем мы начнем, давайте настроимся, сядьте прямо. Okay, so hands on your knees, sit cross-legged, spine straight. Руки на коленях, сядьте со скрещенными ногами, позвоночник прямой, Eyes closed. глаза закрыты. Bring your awareness to connect to yourself. И направьте всю свою осознанность на то, чтобы соединиться с собой. Feel your spine. Почувствуйте свой позвоночник. Take a deep, deep breath inhale. Сделайте глубокий вдох. Exhale. Выдох. Again, inhale deeply. Еще раз глубокий вдох. Stretch your spine up, open your rib cage. Вытяните вверх позвоночник, раскройте ребра. Exhale. Выдох. Again, please inhale deep. И еще раз глубокий вдох. Mulaband tight, feel your third eye. Сожмите мулабандх, почувствуйте третий глаз. Exhale. Выдох. Again, inhale deep. Еще раз глубокий вдох. Mulaband tight, feel your third eye. Сожмите мулабандх, чувствуйте третий глаз. Exhale. Выдох. Last time, inhale deep. И последний раз глубокий вдох. Mulaband tight, squeeze it and feel your third eye. Крепко сожмите мулабандх и чувствуйте третий глаз. Exhale. Выдох. Rub your palms together. Потрите ладони о ладонь. Hands in a prayer pose. Руки в молитвенной мудре. And let's tune in. Давайте настроимся. Sing along. И пойте вместе. Namo Gurudeva Namo Om 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 Namo
Gurudeva Namo. Om Namo Gurudeva Namo. Om Namo Gurudeva Namo. Om Namo Gurudeva Namo. Om Namo Gurudeva Namo. Om Namo Gurudeva Namo. Om Namo Gurudeva Inhale, deep breath. Press the palm and mulban tight. Глубокий вдох. Надавите ладонями друг на друга, зажмите мулабан. Feel your third eye. Чувствуйте третий глаз. Exhale the breath. Выдох. Once again, deeply inhale. Еще раз глубокий вдох. Bring the energy up to the top. Feel your third eye. Connect to the divine. Поднимите энергию вверх, почувствуйте третий глаз и соединитесь с Божественным. Exhale. Выдох. Inhale. Вдох. Adgure Name, Jugat Gure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugat Gure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Adgure Name, Jugat Gure Name, Sadgure Name, Sri Gurudev Name. Inhale deeply. Глубокий вдох. Exhale. Выдох. Satnam. Satnam. Сатнам. So before we start, I would just like each of you to close your eyes one more time and just ask yourself that question: what brought you to this topic, to this class? What was your intention? Is it to find out something about your own behaviors, or maybe someone in your family? Is it that you want to help others dealing with this kind of issues? Or is it curiosity? So just go inside yourself and ask yourself that question: what was my intention? What brought me here? И прежде чем мы начнем, я попрошу вас еще раз закрыть глаза и почувствовать, что привело вас на этот курс, на этот класс. Это что-то в вашем собственном поведении, или вы замечаете это в поведении членов своей семьи, или вы хотите помогать другим людям, которые сталкиваются с этой проблемой. Почувствуйте свое намерение. So just sit for a moment, close your eyes, just leave everything. And if your camera is still closed, please switch it on, participate, so we can see you. И отложите все в стороны, и на несколько мгновений побудьте закрытыми глазами, чувствуя вот это намерение. И если ваша камера до сих пор выключена, то включайте ее, чтобы полностью присутствовать. Just close your eyes for a moment, reflect on this question. Закройте глаза и поразмышляйте над этим вопросом. Take a deep breath, inhale. Сделайте глубокий вдох, Exhale. выдох. Again, inhale deep Еще раз глубокий вдох, and exhale. выдох. Feel that question inside. Inhale deep, Чувствуйте этот вопрос внутри. Глубокий вдох, hold, задержка. exhale. Выдох.
All right. So whatever your answer to whatever you feel towards the question, И чтобы вы не ответили себе, и чтобы вы не почувствовали по отношению к этому вопросу, this course is about trauma, addiction, and your self-sabotage behaviors. этот курс, он о травме, зависимостях и о таком самосаботирующем поведении. It is going to be 3 classes for this course, В этом курсе будет 3 класса, which is actually not the entire, but just part of it to understand if you want to work towards understanding or bringing this into your personal life or to teach in the topic of addiction. И это, конечно, будет не полная информация, но это даст вам возможность почувствовать и составить представление, хотите ли вы вообще работать в этом направлении, работать с зависимостями. This is just one piece of it. Это как бы один кусок этого. You might have heard trauma. You might have heard addiction. Возможно, вы уже сталкивались, слышали травма, зависимость. You might have even felt it in yourself or in people around you. Возможно, вы это чувствовали в себе или в людях вокруг себя. But what does it really mean? Но что это на самом деле означает? Especially, I feel it's a very great time, especially as we are heading towards Christmas, to just get in touch with these topics. You see, like the weeks before Christmas, we say there are angel of Christmas working for us, of clearing the past, helping us to heal, helping us to understand the past, so we can start with a new energy into the new year. И на самом деле сейчас самое подходящее время, чтобы поработать над этим, потому что недели перед Рождеством ангелы Рождества как раз работают с тем, чтобы очистить пространство и помочь нам очистить прошлое, чтобы начать после Рождества заново. And you know what happens on New Year's Eve? We make all these wonderful promises to ourselves, these commitments. Next year, I'm going to do sadhana every day, early morning. I'm going to stop eating chocolate. I'm going to do more sports. I'm going to study more. I'm going to clean my apartment more regularly. You know, all these kind of promises we do wish we could fulfill throughout the year. Ну и вы, наверное, знаете, что происходит в канун Нового года. Мы себе даем множество обещаний, что со следующего года я начну делать садану каждый день, я перестану есть шоколад, я буду лучше чистить, убирать свою квартиру, заниматься спортом и все такое. И мы даем себе очень много таких обещаний, которые мы хотим выполнить. We call it a New Year resolution, right? Yeah. Мы называем это новогодней резолюцией. And isn't it funny, even though we are all intelligent enough to understand overeating, isn't that good for us? Overworking, isn't that great for us? Over worrying, isn't that great for us? Or inviting again and again the wrong type of people into our lives, isn't that great for us? And still, somehow we cannot stop it, even though we all think our mind is the most important tool here in this world. И несмотря на то, что наш ум – это самый могущественный инструмент в этом мире, и мы можем многое понимать о том, что, например, переработки, перегрузки – это вредно, слишком много есть, слишком много беспокоиться – это вредно, приглашать определенный тип людей в свою жизнь – это тоже не дает нам ничего хорошего. Все равно по каким-то причинам мы повторяем эти ситуации снова и снова. So obviously it is not about the intellectual mind, how we can perceive and understand the topic of trauma, addiction, and self-sabotaging behaviors. То есть совершенно очевидно, что это не имеет никакого отношения к интеллекту, когда мы говорим о травме, зависимостях и поведении самосаботажа. Otherwise, we could just give ourselves that commitment. I stop this, it is harming me, my health is going down, I am not reaching where I want in my life by continuing doing this.
and still we keep on doing it. So something deeper than here, our mind is driving us, and we are like enslaved. This is it's exactly what addiction means. If we translate it, it means enslavery. И в противном случае мы бы просто могли себе дать обещание и выполнить его. Но в случае с зависимостями, с травмой, что-то другое, более глубокое управляет нами. И если посмотреть перевод, слово «зависимость» это означает порабощение. And I hear it many times from my patients with whatever they deal. They sometimes come in the first session, you know, I've been to so many workshops and I read all the books and I did it all. I do the Wim Hof, I do everything, and still I'm not getting better, but I know it all. So what can you tell me new here about it? Я очень часто слышу от своих пациентов, они приходят и говорят о том, что они были на многих семинарах, мастер-классах, они прочитали много книг, они попробовали много техник, и ничего не работает, мне не становится лучше. Ну и что вообще нового вы мне можете сказать? And they expect that someone external, again from the outside, could do the miracle for them, like giving them a pill, and they are healed. И они ожидают, что что-то произойдет вовне, то есть извне кто-то придет, даст им волшебную таблетку, и случится чудо, и они будут исцелены. And like very beautifully Dr. Gabor Mate says, I am teaching all these classes, I wrote all these books, I am helping people to get better and it works. But it seems like I myself, I am immune to my own teaching. И как писал один доктор, что это так здорово, что я вот пишу книги, делюсь рецептами с моими пациентами, это все так хорошо помогает, но есть такое ощущение, что у меня у самого иммунитет к своему собственному учению. And he said, it is clearly not about here, it is about here. Он четко сказал, что это не про ум, это про сердце. Yeah. So to reach here, we need more powerful instruments. First of all, to understand, yes, by our intellectual mind, what is the root cause of addiction or self-sabotaging behaviors. And then we need instruments. How can we address the subconscious layers, which are 95% of your entire being, where we are completely unaware what is going on? How can we reach there? И чтобы достичь сердца, нужны более мощные инструменты, и для этого сначала наш интеллект, он должен понять о том, как проникнуть в эти глубокие слои подсознания, которые составляют 95% нашего такого всего существования. Yeah, 5% is only your mind when you are awake, what you see, what you hear, what you read. 95% subconscious. You don't know about it. То есть только 5% составляет наш пробужденный ум, когда вы что-то воспринимаете, слышите, видите, и 95% это подсознание, о котором мы не имеем ни малейшего понятия. And mostly we are doing all kind of things to distract us, to not be here, but being here and outside. И очень часто мы делаем миллион вещей для того, чтобы отвлекаться и не погружаться в сердце, а находиться либо в уме, либо вот вокруг. So this is where Kundalini Yoga meditation mantras has been proven to help us to get out of the mind into the depth of where and when it all started and what does it mean for us. И как раз кундалини-йога уже давно зарекомендовала себя как такие техники, помогающие выйти из ума и погрузиться в сердце, чтобы понять, что это значит для нас. It reconnects you with your true self, because mostly and most all of us, we are disconnected from our true self and we became something else. И это помогает нам воссоединиться со своим истинным «я», потому что большинство из нас потеряли эту связь, и мы становимся кем-то другим. And if we look at the word recovery, which we use for all kind of therapies,
Recover means that you find something else what you lost before. So it is there all the time. Exactly. We just need to help people to recover that, the true self, and drop down all the coping mechanism they learn to survive the pain. И когда мы говорим о восстановлении, которое является результатом любой терапии, это слово означает как бы восстановление вот этой связи, то есть мы помогаем пациентам снова найти свое истинное «я» для того, чтобы избавиться от недуга. What disconnected us from our true self, our authentic self? Because we have three basic needs is attachment, connection, authenticity, and belonging. So these three basic needs a human being has. And authenticity means that we are living 100% according to our true self. И что нас отсоединяет от своего истинного «я»? У нас у каждого человека есть три таких базовых потребности. Первое – это привязанность, второе – это аутентичность, и третье – принадлежность. И как раз аутентичность означает, что мы проживаем свою жизнь в согласии со своим истинным «я». Authenticity would mean that we live 100% due to our intuition and not with our mind. Аутентичность означает, что мы на 100% полагаемся на свою интуицию, а не на ум. Because this is where we are coming from. Pull back the time, thousands and thousands of years. If you would not be connected to your intuition to feel, is there danger coming? How is the weather going to change? Do I need to have shelter? Do I need to run from the tiger? Is this food poisonous or not? You would have died. That's it. И это относится к далекому прошлому, когда тысячи лет назад можно было положиться только на свою интуицию, чтобы почувствовать опасность, почувствовать изменение погоды, нужно ли искать убежище, нужно ли убегать от тигра, ядовита ли еда, которая передо мной. И то есть, если бы не было связи с этой интуицией, человек сразу бы умер. And we were absolutely connected to our tribe. There was an attachment, either to be taken care of, or we took care of others. So there was this entire community sangat we had absolutely, because this created surviving as a human being. И тоже была абсолютно сильная связь внутри племени, и там человек заботился и принимал вот эту заботу, потому что это было абсолютно необходимо для выживания. And the third one, we were 100% connected to the nature. We were not living in concrete buildings with noise and bombardment of media and all these kind of things we are doing to ourselves. We were part of nature. We knew the plants. We knew the healing effect of the plants and the rhythm of nature. И также в те времена мы были на 100% соединены с природой, мы не жили в многоэтажках и не испытывали вот эту вот бесконечную бомбардировку средствами массовой информации. Мы знали, как использовать растения, как использовать их для исцеления, чувствовали вот эту вот целительную силу. То есть были прям такой частью природы. So to live in this modern society, we learned to disconnect from our gut feeling, intuition, and to connect mostly with our mind. As soon as you enter school, it is all about the mind, and you have to suppress what you feel. If you feel good about this place or not, you had to just follow and obey the rules. И для того, чтобы выжить в современном обществе, нам приходится подавлять вот это свое внутреннее ощущение, то, что подсказывает нам наше нутро. И когда мы идем в школу, там уже все начинается больше всего про интеллект. И очень часто нам приходится идти против своего внутреннего голоса, против интуиции и подчиняться определенным правилам. So let's say the external has distracted you out from your essence. И можно сказать, что внешнее, оно начинает отвлекать вас от вашей сущности. But a much more deeper disconnection from your true self happens much earlier in children's life. Но вот это вот рассоединение со своей сутью происходит гораздо раньше, в раннем детстве.
So this brings us to our first topic, trauma, which is translated into unhealed wound. И это как раз нас приводит к понятию травмы, которое переводится как неисцеленная рана. And this means, for example, nothing very serious happened, in fact, to a child. It doesn't need to be the big event, but how you felt about it and how you coped with that pain. И травмы это не обязательно означает что-то такое масштабное, какое-то событие, которое произошло с вами в детстве. Это больше про то, как вы это восприняли, как вы себя чувствовали в тот момент и как вы справлялись с этим. So it is not what happens to you, it is what happens inside as a response to the event happening to you. То есть это не то, что фактически происходит, а это ваш внутренний ответ, ваша внутренняя реакция на вот это происходящее событие. For example, when a child grows up in a family, and we know, of course, the big topics like physical abuse, sexual abuse, or the parents are using alcohol, or they are absent in any kind of way, or there is a fight going on all the time, violence. So these are the big topics. But the smaller ones we might oversee, which is when you are emotionally neglected. For example, a parent who is there physically, but mentally and emotionally unavailable because they are always distracted by something else, or they are not used to give physical contact, love from the heart. They don't really see the child. И на самом деле есть такая прям огромная тема, это физический, сексуальный абьюз, когда родители злоупотребляют алкоголем, когда постоянно происходят какие-то ссоры в семье. Но есть еще такой момент, когда родители присутствуют, но они как бы эмоционально пренебрегают ребенком, либо они отвлекаются на что-то внешнее, либо у них просто нет такой привычки, способности, возможности давать физический контакт, давать любовь из сердца, какую-то такую эмоциональную заботу и поддержку. So a small child doesn't have the capacity as we have as adults to analyze the situation and understand, my father was just busy and it was not about me. No, a child simply feels, I am not important enough for my father to spend time with me and to take interest in me. I am not good enough. И у маленького ребенка, у него нет такой способности, как у взрослого человека, подумать о том, что, например, вот сейчас мой папа занят, поэтому он не может уделить мне внимание. То есть в уме ребенка, когда родитель не обращает на него внимания, у него возникает такая мысль, что я недостаточно хорош, что папа не хочет проводить время со мной, потому что там со мной что-то не так. But we need, as a basic need, as I said, the attachment, the bonding to the parent. So with our small antennas, we will find out exactly how do I need to behave? How do I need to be? So I get attention from that parent. That might be that you start being a very good student. Or you even create a disease. You become the very fragile child because when you are ill, the parents are there. Or you become very rebellious. So they even slap you, but for you it feels, now I am important enough because my father got so angry, he even beat me. This is a negative effect of calling out for love and attachment. И так как у нас есть вот эта вот базовая потребность в привязанности и в выстраивании связи со своим родителем, то с помощью своих сенсоров, своих антенн ребенок начинает искать, каким своим поведением он может получить вот это необходимое внимание от родителя, и он может стать, например, хорошим учеником, либо заболеть чем-то, и тогда все внимание родителей будет направлено на ребенка. Либо, наоборот, может включиться такая негативная составляющая, когда ребенок будет бунтовать, и он может даже получить пощечину, но он будет чувствовать, ага, вот сейчас я стал значим, вот сейчас на меня обратили внимание. Or if you grow up in an environment where there is always someone yelling
Someone is very violent, very loud, there's always something going on. And in order to create harmony and security, you are starting to balance the parents. You always be the very good child, never angry, never unhappy, always fantastic, beautifully child. И если, например, вы растете в такой обстановке, когда кто-то все время кричит, происходят такие ссоры, то ребенок интуитивно старается это сбалансировать и становится таким очень хорошим ребенком, никогда не злится, все время с ним все складно, ладно, то есть он пытается сгармонизировать эту атмосферу. So just to give you an idea about smaller events, where usually I hear it from many people, oh, my childhood was fantastic, there was nothing. It only takes 3 minutes to explain to them how deep the pain was they went through and how they learned to suppress, not feel what they felt, not to feel until they even created the artifact belief of their happy childhood. That's how far it can go to survive the pain. И очень часто я слышу от родителей, которые говорят, что да вообще с моим ребенком не было никаких проблем, был замечательный ребенок, но обычно 3 минут достаточно, чтобы объяснить и дать возможность почувствовать, что как глубоко может быть вот эта травма, и как она заставляет ребенка адаптироваться и создавать искусственную видимость счастливого детства. Yeah, so traumatic experience is proven to have impact on the brain development, especially on the frontal lobe of the brain, which is reducing the production of endorphins, dopamine, oxytocin, our feel-good hormones, and it affects our capacity to make appropriate decisions in life according to stressful situation. И травматическая ситуация, она влияет на развитие мозга, особенно на фронтальную долю, которая играет важную роль в выработке гормонов окситоцина, дофамина и серотонина, которые заставляют нас чувствовать, дают нам возможность чувствовать себя хорошо, и тоже влияют на принятие решений в стрессовых ситуациях. So to understand, we are sensitive to pain. We learned in order to survive that situation, I need coping mechanism to not feel the pain. I need coping mechanism. And in many cases, later on, these people create addiction. И когда мы встречаемся с травматической ситуацией, с болью от нее, то нам нужен совладающий механизм, копинг-стратегия, которая помогает справиться с этой болью. И позднее у таких вот людей, которые встречаются с травмой, у них часто формируется зависимость. And to make it clear, not all traumatized people are addicted, but all addicted have been traumatized 100%. Exactly. Чтобы было понятно, я скажу, что не все люди, не все травмированные люди, они обладают зависимостями, но все люди с зависимостями, они были травмированы. Yeah, so that's very important to understand, that we cannot label it just like that. But if you work a lot with addictive personalities, you will find out, looking into their childhood experiences and their adulthood, that they were traumatized and re-traumatized again and again. And they needed simply something to cope, numb that pain, to survive, to feel okay, not to feel high, but to feel like a normal person. И это очень важно понимать, чтобы не навешивать ярлык, если работать и иметь дело с зависимыми людьми и возвращаться с ними в их детство, в их переживания, то они проходили через очень травматичный опыт, который повторялся, то есть была постоянная ретравматизация, и им необходимо было что-то, чтобы справиться с этой болью, чтобы ее как-то заглушить ее. То есть они принимали какие-то вещества, да, эта зависимость помогала им не то чтобы чувствовать
какой-то кайф, а просто чтобы не чувствовать эту боль, чтобы просто прийти в условную норму. So again, to understand trauma means either something bad happened, which should not have happened. И если понять травму, то травма – это что-то плохое, что случилось, но вообще-то это не должно было случаться. Or something did not happen, which should have happened. Либо это что-то, что не случилось, но должно было случиться. Which is when the basic needs of the child haven't been met by the caretakers in any kind of way. То есть, когда базовые потребности ребенка, они не были встречены и удовлетворены теми, кто заботился о нем. So for us, it's not like, why the addiction, why that behavior, why can't you stop? But to see why the pain, what happened to you? Why are you doing this to yourself? То есть про нас это не для того, чтобы сказать, почему у тебя зависимость, почему ты ведешь себя таким образом, что происходит, а это про то, что за боль у тебя внутри, что заставляет тебя делать это с собой. You see, I have also talked to many family members of addicted people, and they say, how come he cannot stop smoking? In the package of the cigarette, there's a message there, a picture of a bad person who has bad lungs. How come you don't see it? It is not about that. И у меня есть большой опыт общения с членами семей зависимых людей, и они так очень недоумевают, говорят, ну как же вот так вот нельзя бросить курить, вот почему нельзя? Там же вот все написано, на пачке нарисовано, там плохие легкие, да, что будет с твоими легкими, как это вредно, ну почему нельзя вот это понять и как-то бросить? Yeah, so for now, let's look again at the different types of trauma to make it more clear. So we really understand what we are talking here about, because we are not just talking about personal trauma. There is also trauma of seeing things happening, such as accidents or war situation. It's about family violence. It can be community violence, violence in school, being bullied there, abuse and neglect. And also like frightening or painful medical procedures. Like I have been hospitalized, for example, as I was almost dying at the year of 2. And I still have memories, even though usually you don't have. And I almost died. And that was my second, I would say, initial huge trauma, but it just happened. But of course, it creates a certain impact in life. So even this is a trauma, having surgery, being brought to hospital as a child. И давайте сейчас посмотрим, какие виды травм существуют. Это оскорбление и пренебрежение, жестокость в семье, жестокость в обществе, какая-то травля в школе, какие-то травмы, которые случаются, может быть, очень пугающие, сложные операции, медицинские манипуляции, которые с ребенком в детстве происходят. То есть я помню, когда мне было около 2 лет, и я почти умирала, и меня забирали в больницу, и у меня есть эти воспоминания, хотя при таком нормальном раскладе их не должно было бы быть, но такие вот сложные вмешательства, да, когда ребенка отвозят в больницу, какие-то сложные проблемы со здоровьем, операции, они тоже накладывают большой отпечаток на его психику. Yeah, so any kind of separation from the parents. For example, they give you to the grandparents for a weekend, but you were too young to understand, and you thought, oh, I am all alone, I am dying, literally. So there are many situations where we can see how trauma can happen to us from many, many directions. Even by just watching a violent movie, you were too young for that, can have a traumatic impact on you because you could not process that information, or being exposed to pornography or sexual action by coincidence, seeing your parents or whoever acting out in a sexual way. And it wasn't meant to happen, but it did. No one talked to you about it, and you had to keep that secret, and you were too young to understand.
И также разлука с родителями в том или ином, тем или иным образом, которая произошла, например, родители вас отвезли на выходные к бабушке, но вы были слишком молоды, чтобы это понять, в тот момент вам показалось: все, меня бросили, я умираю. Жестокий фильм, который вы посмотрели, и вы были слишком малы для того, чтобы воспринять, как-то обработать эту информацию, вы не должны были этого видеть. Или, например, вы как каким-то образом увидели своих родителей, как они занимались сексом или какие-то другие вот действия сексуальной направленности выполняли, и этого не должно было случиться, но вы каким-то образом стали свидетелем, вас это очень поразило, никто об этом не поговорил, и пришлось это держать в секрете, и это тоже повлияло на психику. And of course, we have also a collective trauma, because we always think we are alone, this is me and you are there, but the truth is we are all connected, everything is one. The many cannot be without the one, and the one cannot be without the many, and everything is interlinked. So what happens at the other end of the world is happening to you at the same time, even though you might think it has nothing to do with you, but it is a collective traumatic experience. And you know very well that on this planet Earth, there was literally never a time where we were, all of us, in peace. Never. So this is a collective trauma. И есть еще коллективная травма, потому что мы часто думаем о том, что мы одни, что мы одиноки, но на самом деле человек один, он не существует без большинства, так же, как и коллектив, он не существует без каждого конкретного человека, и то, что происходит даже на другом конце планеты, это все равно отражается на нас, и как вы все знаете, что не было такого времени на планете Земля, когда бы люди жили в мире. То есть такого никогда не было. Someone said it very interestingly that mankind are constantly preparing for war. И кто-то очень интересно сказал, что человеческое существо, человек как вид, он постоянно готовится к войне. And everything will settle when we start preparing for peace. И все встанет на свои места, когда мы начнем готовиться к миру. And here I would like to include that actually war includes how we are in war against this planet Earth, and of course with the animals. So ahimsa in this perspective is very important to understand, like this collective trauma we are creating starts within all of us here with the one affecting the all, because here if you carry pain, you are going to act out that pain, either consciously or subconsciously. The degree of the pain is going to show the degree of the addiction or the degree of the violence, how you need to act out these emotions. Exactly. Degree of pain is going to create a degree of addiction or degree of how violent you are towards others. И в понятии войны я бы еще хотела сказать о том, как мы относимся к земле и к животным. И вот с этой перспективы ахимса, она является очень таким важным принципом. И когда мы говорим о зависимости, когда мы встречаемся с болью, когда боль у нас внутри, то мы действуем из этой боли, как бы проецируем ее вовне. И вот этот вот градус внутренней боли, он выражается в степени зависимости и степени жестокости, которые мы вовне проявляем. То есть чем больше внутренняя боль, тем сильнее зависимость, и тем больше вот эта вот жестокость, которую мы выражаем. So trauma again causes us to be disconnected from here, from our true self, our intuition. And we are disconnected from our environment, the nature, alienation. And we are disconnected to our true emotions and feelings. Травма, она рассоединяет нас от своего истинного «я», от окружающей среды, от природы.
И от наших истинных эмоций. And we have certain belief system ingrained in our brain, self-sabotaging us constantly. And it can show, for example, that you procrastinate always. You always want to do something, but it's always, I do it later, or tomorrow, next week. Postpone. И это тоже травма еще проявляется в системе убеждений, которые выстраиваются внутри нас, и это часто связано с таким самосаботажем, например, прокрастинация, когда мы все время откладываем и говорим: ой, я сделаю это попозже, завтра, на следующей неделе, то есть все время откладываем. Yeah. Also, like, it can create a very controlling mind, which means that you believe you cannot ask for help because when you were a small child, you lost the trust in your parents. And you understood, I have to do it all by myself. There's no one I can trust. So you would have difficulties asking for help as an adult. You would never ask for help. И у вас также может стать очень контролирующий ум. Например, у вас может возникнуть убеждение, что вы не можете просить о помощи, потому что в детстве когда-то вы потеряли доверие к своим родителям, и впоследствии, в будущем, вы считаете, что это вообще неприемлемо, что вы никогда не будете просить помощи у других. And also you can see it when you are constantly doubting yourself. You never believe you can do it. You feel always not good enough, not beautiful enough, not intelligent enough. And you have always the fear of failure. What if I cannot do it? И также это проявляется в постоянных сомнениях в себе. Вам кажется, что вы недостаточно хороши, недостаточно красивы, что у вас не получится, и вы живете как будто бы в таком вечном страхе поражения, провала. When there's a stressful situation like an exam or even preparing for it, you might feel you cannot think anymore. There's like a brain fog. You cannot concentrate, or you have scattered thoughts. Like children who we usually diagnose with ADHD, they have this problem. They cannot focus and they start acting out their emotion because when they were younger, they could not express their emotion. They had to suppress it down. Their nervous system overloaded. And as soon as they're in a situation again, they start acting out. And of course, we numb them with Ritalin, with our usual medication. И возможно, что это также может проявляться, когда в стрессовых ситуациях, там, например, при подготовке к экзамену, очень сложно сконцентрироваться, и такой как туман в мозгу происходит. И очень многие дети, у которых диагностируют СДВГ, это гиперактивность и дефицит внимания, это происходит потому, что они вынуждены были подавлять эмоции в детстве, они не могли их выражать, и вот как раз это вот выходило вот в такие компульсивные действия, и они теряли концентрацию просто, чтобы снять это напряжение, потому что нервная система уже не выдерживала. И когда возникает ситуация стресса, то, в общем, эти вот реакции с движениями и отвлечениями ума, это все повторяется. People who have been massively traumatized, such as war survivors, or you've seen something very horrible, there it can go in such a depth that they develop post-traumatic stress disease, where we have depression, anxiety, panic attacks, nightmare. So this is when it goes into the extreme of the effect of trauma as a response to that. И люди, которые явились свидетелями войны, выжившие в каких-то катастрофах, которые видели что-то такое ужасное, у них развивается посттравматическое расстройство, которое сопровождается паническими атаками, ночными кошмарами, депрессией, и там много очень таких тяжелых симптомов, которые являются ответной реакцией организма на вот этот очень массированный травматический опыт, с которым они столкнулись. Or if children were in a situation where they could not help themselves, fight back or run,
they might develop, if it was a very deep trauma, later on obsessive compulsive disease, which means they need to control always things. They have to count everything. They have to plan everything ahead. So they have difficulties with bacteria. They need to wash all the time their hand, or they might pluck their hair. So their mind, their negative mind, goes into all kind of phobia, and their mind has to run around one topic continuously. And if one routine is broken, they would freak out. They cannot handle that. И также дети, которые столкнулись с какой-то травматической ситуацией, где они не могли себе помочь, никто им не мог помочь, откуда они не могли убежать, и им приходилось как-то вот с этим оставаться, у них потом впоследствии возникает обсессивно-компульсивное расстройство, когда они концентрируются на какой-то одной вещи, либо на каком-то определенном ритуале. То есть они там постоянно моют руки для того, чтобы не допустить бактерий, постоянно что-то считают, раскладывают по полочкам, все вот так вот заранее планируют, им важен вот этот вот контроль и повторение определенного ритуала, потому что если это нарушается, то они полностью оказываются беспомощными, и они не понимают, как им вообще обращаться с этой реальностью. So again, to repeat, we understood traumatic experience, early childhood, even as a baby or in the womb of the mother, exposed to stress hormones, cortisol, adrenaline, noradrenaline, has direct impact on the frontal lobe of the brain and the brain chemicals and the hormones. This can show in coping mechanism or diseases, what we just now discussed, in certain behaviors or psychological diseases, where usually in a clinical perspective, it is treated with medication only or behavior therapy, but not addressing where it all started. И давайте сейчас сделаем такое короткое резюме, что травматическая ситуация – это такая болезненная ситуация, которая произошла в детстве. Это может быть младенческий возраст и, возможно, даже в утробе матери, которая вызвала реакцию и выработку стрессовых гормонов, кортизол, адреналин и норадреналин, которые повлияли на биохимию мозга, на работу фронтальной доли мозга, вызвав там определенные гормоны. И также это выражается в выработке определенных копинг-стратегий, совладающих механизмов поведения. Это могут быть какие-то психологические заболевания, которые лечатся только медикаментозно. Ну и какой-то определенный тип поведения, вот о котором мы говорили выше. So, underdeveloped frontal lobe of the brain, lack of feel-good hormones and chemicals makes very clear traumatized people don't feel good in their skin. They are unable to deal with stressful situation in an appropriate and uplifting way. So they are reaching out to something external to make them feel calm or not feeling the pain or forgetting about the reality, simply to feel for once in their lifetime okay. So they would start using, and it can be anything. We are not just talking about substance addiction here, because an addicted personality can be hooked onto anything on this planet to feel okay, not feeling high. That's just the initial hit. But after that, it's just, I feel okay, like a normal person. И так как травма, она влияет на фронтальную долю коры головного мозга и на выработку гормонов, которые дают нам возможность хорошего самочувствия, то люди, которые подверглись такому травматическому опыту, они очень часто чувствуют себя как бы не в своей тарелке, им очень некомфортно внутри себя, и они прибегают к каким-то внешним средством для того, чтобы почувствовать себя нормально. То есть мы даже сейчас не говорим о какой-то химической зависимости, зависимости от веществ. Это может быть все, что угодно, что они берут
из внешней среды просто для того, чтобы почувствовать себя нормально. Не то, чтобы там выйти на какой-то подъем, потому что это может быть только в самом начале мотивации для такого стимулирующего воздействия, а потом с течением времени это становится такой необходимостью просто, чтобы заглушить боль, просто чтобы не чувствовать вот этого внутреннего дискомфорта и просто чувствовать себя нормально, как нормальный человек. I remember a story of one of my patients when I was working in the clinic. Я помню историю одного из моих пациентов, когда я работал в клинике. And he was addicted to coffee and alcohol. И у него была зависимость от кофе и от алкоголя. And he was drinking coffee so much that his apartment is full with coffee smell. И он так много пил кофе, что его квартира была наполнена вот этим кофейным ароматом. I didn't believe he invited me to his place. The moment the door is open, it's like you are in a coffee farm, you know. И я прям запомнила этот момент, и я вообще сначала даже не поверила, когда он меня пригласил к себе домой, и вот он открыл дверь, у меня было ощущение, что я попала на кофейную плантацию. And a very, very intelligent man. So I asked him, why are you doing this? What is the reason? You know that this is addictive and it is killing your health. The answer he gave was, I just want to feel that I can take care of my daughter as I am a single father. I just want to feel good as a father. И когда я его спросила, зачем ты это с собой делаешь, ведь ты же знаешь, что это такое зависимое поведение, почему так? Он ответил, что я это делаю для того, чтобы заботиться как отец, хорошо заботиться о своей дочери. Я отец-одиночка, и мне важно заботиться о дочери. So, for example, we can understand by what people consume, and it could be pornography, media, social media, like it could be overeating, it could be no eating, it could be being on the television all the time, video games, escaping the reality, or alcohol, smoking, like all the classical heroin, like what people can addicted be to. So, for example, if we take heroin release the cuddling hormone oxytocin. Mm-hmm. So they are literally reaching out for that feeling of a loving hug. And that's what mostly people prescribe by taking heroin. It is giving that warm feeling of being loved. И на самом деле, в зависимости от того, что потребляют люди извне для того, чтобы почувствовать себя хорошо, это может тоже сказать, чего им не хватает, то есть они могут там порнографию, зависимость от героина, от алкоголя, от курения, от чего угодно. Например, люди, которые употребляют героин, как бы это способствует освобождению гормона окситоцина, который дает вот это вот ощущение привязанности и таких теплых объятий. И они, принимая дозу вот этого препарата, они восполняют недостаток в любви. Whereas, for example, overtaking coffee is activating, right? It is making us like this alert, or cocaine. This tells us they are lacking of the hormone of dopamine, which means as a child, they were missing the feeling of being in the right engagement, motivation of their parents. So obviously they did not see the talents of that child, and maybe they directed the child into another direction. So there was a lack of motivation. И те люди, которые привязаны к кофеину или кокаину, такие очень стимулирующие вещества, которые заставляют чувствовать себя такими возбужденными, это это говорит о том, что в детстве таким детям не хватало поддержки и правильной мотивации от родителей, то есть либо родители не замечали их талантов, либо они направляли внимание ребенка в другую сторону, не в ту, в которую ему бы хотелось, и как раз вот недостаток этой мотивации они компенсируют с помощью вот этих химических веществ. So coming back to our normal reaction to any kind of danger is that we either run, we flight, we escape, or we fight back, or we freeze,
like the rabbit in front of the snake, you go like this, or you fawn is like your height, and you flop. So this would be the natural reaction of our bodies to any kind of danger. An adult might have the chance to run, to fight, to help themselves in any kind of way, but a child has no chance at all to help themselves. И когда мы посмотрим на обычные реакции нашего тела на травму, мы можем или бороться, да, как это, бей, беги, то есть мы можем убегать от этой травмы, от какого-то такого воздействия, мы можем замирать, мы можем прятаться, либо мы можем так вот схлопываться, как бы как замирать в таком параличе. И если взрослый человек, у него есть шанс бороться, да, как-то ответить на негативное воздействие, то у ребенка у него такого шанса нет. So what the brain does in order to keep us alive, because the stress impact on a child is so high that the answer to our body is, we are going to die. That's how it feels like. We are dying. The brain reacts to that to tune out, which means it takes us out of that event happening right now. We tune out, and all the stress goes away from the brain, because this is our master central piece keeping us alive. Everything depends on the brain. So it puts the stress impact down into our nervous system, the sympathetic and the parasympathetic along the spine. There, the stress impact persists lifetime long. So these people might have even always stiff muscles. They are always slightly tense. They bite their teeth, difficulties to sleep. They are always alert. Their antennas is very wide open. They hear everything. They see everything. И что тогда происходит в такой ситуации? Мозг, он начинает посылать сигнал, ну, как бы его реакция такая, что я умираю, и для того, чтобы выжить, он как бы отключается от этой ситуации, то есть выходит вовне, и тогда стрессовая реакция проходит в обход мозга и замирает в нервной системе, симпатической, парасимпатической нервной системе, которая проходит вдоль позвоночника, да, оказывают возбуждающее и, наоборот, расслабляющее воздействие. Вот. И в этой системе напряжение замирает, и оно может там удерживаться на протяжении всей жизни. И тогда у людей могут быть все время напряженные мышцы, сжатые зубы, проблемы со сном, они все время испытывают тревогу. И ну, вот это вот напряжение, оно постоянно проявляется в их жизни. Mm-hmm. So tuning out is something what we all do, isn't it? Minus or plus, by being on our phones, we are always somewhere else, or when we talk to people, your mind goes somewhere, or when there's something painful, you try to numb it in any kind of way. И вот это вот выпадение из ситуации, диссоциация, это на самом деле то, что происходит с каждым из нас в большей или в меньшей степени. То есть часто мы залипаем в телефоне или разговариваем с кем-то о чем-то, но вдруг мыслями уходим куда-то не туда. So this you might even experience throughout doing your practice or doing your meditation, that you're actually not there. You are mechanically doing something, but you were tuning out. You are somewhere else. И вы можете вспомнить, что такой опыт вы наверняка получали в своей личной практике, когда вы что-то делаете, но ваш мозг где-то далеко, вы автоматически повторяете какие-то движения, дыхание, но вы не здесь и не сейчас. And our monkey mind provides us, of course, with 1,000 millions of distraction to find from the outside. And we are literally never really here in the now. И наш обезьяний ум, он находит тысячи и тысячи разных отвлечений для того, чтобы направить внимание вовне и не присутствовать здесь и сейчас.
Let me try to get this page clear. Just give me 1 second. I can't get this out. 1 second, 1 second. Okay. So the next chart shows you that usually what we show to the outside world is something what we call the mask we created, our second personality, our egoistic self even, because this is what we became addicted to. Is that what protects us? It seems like to protect us from the pain. But this is not the truth, because we still remain vulnerable to the pain. But our ego tells us, if you use this coping mechanism, if you stay addicted, if you still have the self-sabotaging behaviors, you are safe. And you might show to the outside that you are a high achiever, you're always alert, you're always active, or you are the classical people pleaser, always the good one, the nice person. And you are so nice that you're suppressing all kinds of anger, a normal response to impact on you. You're never angry until your body creates cancer to show you where your anger went against yourself. So we have certain period of time where we are still young and very healthy, usually, where we can keep up these coping mechanisms, these masks we are wearing, certain behaviors, how to fit in this society, how to feel normal, which means active in the morning. You might need your coffee, you might need something else to be very alert. Maybe in the evening, then it is the television, it is your phone, it is the chocolate, or you need a lot of pizza, or maybe you need already the alcohol or something more to fall asleep, to calm down. So to be honest, in USA, for example, 1 person out of 2 has already trauma response reaction in such a way that they are handled with prescribed medication. So that high the number is. And I'm sure, in fact, this applies for the entire Western hemisphere of this planet. And it is already dropping down to the South hemisphere as well. И вот на этом слайде изображено то, что мы часто транслируем в мир ту маску, которые наши совладающие механизмы психики выбрали для того, чтобы защитить нас от боли. И мы можем демонстрировать другим людям, что мы такие супердостигаторы, что у нас все классно получается, мы такие замотивированные и все время на высоте, все время такие готовые к ответу, либо наоборот, мы угождаем людям постоянно и подавляем негативные эмоции, которые, например, гнев, которые являются таким естественным ответом нашего организма. И пока мы молодые, то, в принципе, эти совладающие механизмы работают. Но потом с возрастом, например, если подавлять этот гнев, то может развиться рак, который покажет, куда именно, в какую часть нашего тела мы направляем вот эту вот агрессию внутрь себя. И на самом деле очень часто мы можем быть такими успешными, но потом использовать там какие-то стимулирующие вещества, либо там, наоборот, медикаменты для того, чтобы уснуть, расслабиться, как-то почувствовать себя нормально. И по исследованиям, по результатам исследований в Соединенных Штатах Америки каждый 2-й человек, он использует лекарства, медикаменты, которые выдаются по рецепту, для того, чтобы снять вот это вот напряжение. И на самом деле это не только в Соединенных Штатах, но и вообще это свойственно всему западному полушарию, и сейчас это уже переходит на юг, на восток. Становится такой глобальной проблемой. Today, as we understood that stressful impact, which we could not deal with in an uplifting, appropriate way, was pushed down into our nervous system, affecting our entire body.
И как мы сегодня поняли, вот этот вот травматический негативный опыт, с которым мы не смогли справиться в конструктивной такой возвышающей манере, вот эта энергия, она замораживается в нашей нервной системе и влияет на все наше тело. So therefore, before it gets too much of theory, I would like you now to go into this kriya, which is releasing the stress out of your nervous system. And as a homework, И поэтому, пока не стало слишком много теории, мы перейдем к крие, которая освобождает от напряжения в нервной системе, и будет домашнее задание. and as a homework, I would like you, each of you, to reflect again what you understood today and write down where you see yourself maybe had events in your childhood. How did it affect you? How do you react to stressful situation nowadays? И в качестве домашнего задания я предлагаю вам порефлексировать, понаблюдать за собой, вот по результатам того, что вы сегодня услышали, какие травмирующие ситуации были с вами в детстве, и как они проявляются сейчас, то есть как вы реагируете на стрессовые ситуации сейчас. And what might be your addictive or self-sabotaging personality. But don't worry, we go into this entire topic much deeper the next time. But for today, the homework will be just for yourself to have an overlook over your life journey. И какая часть вас является вот этим вот зависимым я или я самосаботирующим? Не беспокойтесь, мы пойдем в эту тему глубже на следующем классе. А сейчас вот так. Okay. I would say leave your books and your stuff on a side and come standing up, please. И сейчас отложите все свои письменные принадлежности в сторону и вставайте, поднимайтесь. And you've been sitting quite long to feel like a statue already. So come up and shake yourself a little bit. И сейчас поднимайтесь, вы уже, наверное, чувствуете себя как статуя от долгого сидения, и мы сейчас немного встряхнемся, встряхивайте все свое тело. Yeah, I remain sitting, but you guys please stand up so you can really shake properly, because what we need to do is really shake the nervous system, shake all the muscular cells to just release the tension out, release whatever you felt about this, what you heard, and just shake it out. Stand up, stand up, stand up, stand up. Я стою сидеть, а вы, пожалуйста, вставайте, чтобы хорошо встряхнуть себя, встряхнуть все свои мышцы, все клетки вот эти вот нервные. Shake it, move left and right. You want to jump, you want to twist, you want to whatever, just move it. И вы можете поворачиваться влево, вправо, прыгать, чтобы так очень хорошо себя встряхнуть. Прям двигайтесь, двигайтесь. Okay, I know you want music, huh? Да, вы, наверное, хотите музыку. Okay. Let me get you something to dance. Дайте я вам что-нибудь найду, чтобы потанцевать. Okay. Let's get you something to move. You're already moving. I see that. Да, я уже вижу, что вы уже двигаетесь. Now. Move it. Двигайтесь, двигайтесь. If you don't know how to move, maybe next time we do a dancing class. Move it. Если вы не знаете, как двигаться, может быть, в следующий раз мы проведем танцевальный класс. Вы просто двигайтесь. Shake it. Bring your arms up. Move left and right. Just shake it for a moment. Руки вверх, встряхивайте себя, поворачивайтесь влево, вправо. Kick your legs out. Kick your legs out. Выбрасывайте ноги вперед. Move it. Двигайтесь. Move it. Just kick your legs out. Shake your body. Выбрасывайте ноги вперед, встряхивайте свое тело.
Shouldn't you have to shake it for a bit more? Еще немного. Take your shoulders. Втягивайте плечи. Move your hips. Двигайте бедрами. Take the hips. Okay, inhale, bring your arms up, stretch the arms, lengthen the spine. Хорошо, со вдохом вытяните руки вверх, удлините позвоночник. Exhale, relax. С выдохом расслабьтесь. Again, inhale deeply, stretch the arms up. Со вдохом вытяните руки вверх. Exhale, relax. С выдохом расслабьтесь. Come back, sitting, please. И садитесь. All right. Now, let's come to our business. Давайте перейдем к нашему делу. You make your fists, okay? Сожмите руки в кулаки. And you push your fist to the floor by the sides of your body. И опирайтесь на кулаки по сторонам от тела. You breathe in through your mouth and you go like this. You arc your spine. And you breathe out. You breathe in. You breathe out. И со вдохом через скругленный рот прогибайте позвоночник вперед. Выдох тоже через рот. Прогибайтесь назад. You breathe in. You arc your spine. You bring your head up. Со вдохом прогибайтесь вперед и поднимайте подбородок. And you breathe out, you arc your body. И с выдохом делайте обратный прогиб. Keep going. Продолжайте. Keep moving. Open up your lungs. Продолжайте движение, раскрывайте свои легкие. Allow this to get rid of your anger, your grit, your insecurity. Позвольте высвободить ваше горе, гнев, ощущение небезопасности. Do it with awareness because it gives you alertness, it gives you clarity of your mind. Делайте это осознанно, потому что это дает вам бдительность и ясность ума. And of course, it prevents insanity. И, конечно, это предотвращает безумие. Breathe through the mouth. Get the breath in. Get the energy in. И дышите через рот, втягивайте воздух со вдохом, берите эту энергию. And move that spine. Move that spine. И двигайте позвоночником. Make sure your fists are on the ground, Убедитесь, что ваши кулаки на полу, not on the knees, не на коленях, not on your knees, on the ground. не на коленях, на полу.
Here, here. Your hands are here. По бокам от тела. Not here. Here. Не на коленях. Two minutes more. Еще 2 минуты. You're doing very good. All of you, keep going. У вас очень хорошо получается. Продолжайте. Move and breathe. Двигайтесь, двигайтесь и дышите. Doing it for yourself. Just give your best. И делайте максимально хорошо, как у вас получается. Always remember there is no one you can cheat because it's just about you. It is about your effect. И помните, что тут вы никого не обманываете, это все про вас и про то воздействие, которое это оказывает на вас. Yeah, so each posture has a certain effect on your organs. You are working on the thyroid gland, on the parasympathetic, sympathetic nervous system. Если вы хотите этот эффект, чтобы работать с симпатической, парасимпатической системой, делайте. If there's pain, that's the stress you carried all your life, so just work through it. Give yourself that treatment. Если вы чувствуете боль, то это тот стресс, который вы несете с собой на протяжении всей жизни. Дайте себе это исцеление. And to the center, inhale deeply. И в центральном положении сделайте глубокий вдох. Open your lungs. Раскройте легкие. Open your throat. Раскройте горло. Feel your third eye. Почувствуйте третий глаз. Stay there. Exhale. Оставайтесь в этом положении. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Feel your third eye. Почувствуйте свой третий глаз. Let it activate your frontal lobe. Позвольте ему активировать вашу фронтальную долю. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Feel that third eye open. Чувствуйте раскрытый третий глаз. Open. Раскрывайте. Exhale. Выдох. Bring your hands in this posture. И руки вот в этом положении перед собой. And your movement goes like this. This is 1, 2, and 3. 1, 2, 3. И будет движение разбито на 3 части. 1, 2, 3. Eyes closed and just go in this rhythm. Глаза закрыты и войдите в этот ритм. Eyes closed, look at the tip of your nose. Глаза закрыты, концентрируйтесь на кончике носа.
And keep your fingers stiff. И поддерживайте пальцы такими напряженными. Fingers stiff. Пальцы напряжены. And your movement is tight and precise. И ваше движение очень такое четкое. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, Раз, два, 3. три. 1, 2, 3. Раз, два, 1, три. 2, 3. Раз, два, going. три. Продолжайте. You can feel in your mind Satana. Satana. И мысленно Да, можете да. произносить сатана. Stiff. Fingers stiff. Поддерживайте пальцы напряженными. This will massage the whole system of your brain. Это будет давать массаж для всей вашей системы мозга. It will work on that message system of your brain. Будет работать с этой системой посланий вашего мозга. Keep going, keep going. Come on. Продолжайте, продолжайте. Very good, very good. You got it. Stay there. Очень хорошо. Вы поймали это, теперь оставайтесь. You got it. Stay there. Very good. Keep up. Оставайтесь, продолжайте двигаться. Satana. 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 Come on. Satana. Satana. Very good. Precise and keep going. Хорошо, двигайтесь четко и продолжайте. Do not stop at any cost. Do not stop. Just keep going. Build that up. Не останавливайтесь, продолжайте. Выстраивайте это. Start to feel that energy now inside. И внутри вы сейчас начинаете уже чувствовать эту энергию. It start get you into that deeper space now.
Она начинает проникать в это глубокое пространство. Where nothing else matters, just И уже ничего не важно, ничего вокруг, только оставайтесь с этим. you demolish the whole external frequency out. You are Отключитесь от всего, от всей внешней чистоты, погружайтесь внутрь. you enter in. Вы входите в это пространство. Almost there. Almost there. Уже почти все. Almost there. Almost there. Уже почти там. Enter that space. Входите в это пространство. Feel your brain again. Оставайтесь со своим мозгом. And feel that third eye point. И чувствуйте точку третьего глаза. Keep it open. Поддерживайте его открытым. Keep your third eye open. Поддерживайте третий глаз открытым. Feel the power of your third eye, your intuition. Чувствуйте силу своего третьего глаза, своей интуиции. Feel your capacity of that psychic capacity. Чувствуйте свою психическую силу, способность, соединяйтесь с ней. 2 minutes more. Еще 2 минуты.
Inhale deeply, stretch your arms out. Делайте глубокий вдох, вытяните руки в сторону. Open your heart center. Раскройте сердечный центр. Feel that third eye. Почувствуйте третий глаз. Exhale, relax. С выдохом расслабьтесь. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. Palm facing up, arms by the sides of your body. Руки вытянуты в сторону, ладони развернуты вверх. Inhale, you bring your arms up lightly. И со вдохом вы поднимаете руки вверх. And when your arm is up, you feel your chest and your neck is lengthened up. И когда руки вытянуты вверх, вы чувствуете, как ваша грудная клетка и шея вытянуты вверх. And as you exhale, you feel hard and heavy. Bring it back to the original position. И с выдохом вы как будто с такой тяжестью возвращаете руки в исходное положение. So inhale, coming up light. Exhale, heavy. И со вдохом вы поднимаете руки легко, а возвращаетесь с такой тяжестью, с усилием. И продолжаете. Heavy breath. Мощное дыхание. Eyes closed. Again, feel that third eye. Глаза закрыты, снова чувствуете свой третий глаз. Move rapidly. Двигайтесь быстро, мощно. Speed up, speed up, speed up. Ускоряйтесь, ускоряйтесь. Breathe, my dear ones. Breathe. Дышите, мои дорогие, дышите. Three minutes more. Еще 3 минуты. Make sure your arms straight. Don't bend the elbow. Arms straight. Убедитесь, что ваши руки прямые, не сгибайте их в локтях. About 1 minute more. Еще 1 минута. Move, move, move. Двигайтесь, двигайтесь, давайте.
come on. Dabai. Inhale, stretch the arms up, pull it all the way up straight, lift your chest up. И со вдохом вытяните руки вверх, хорошо вытянитесь за руками, поднимите грудную клетку. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deeply. Снова глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deeply. Еще раз глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deeply. Еще раз глубокий вдох. Exhale, relax. И с выдохом расслабьтесь. Come to child pose, please. И переходите в позу ребенка. Come to child pose, please. Head to the ground, stretch the arm. Лоб на полу, вытягивайте руки вдоль тела. Hips to the heels. Дышите на коленях и пятках. Breathing long and slow. Дышите медленно и глубоко. Long and slow. Медленно и глубоко. Inhale deeply. Глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deeply. Еще раз глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. Inhale, bring yourself to cobra pose. И со вдохом перейдите в позу кобры. And up from your spine and open your throat. Прогните позвоночник и раскройте горло. Now, lift your legs up, bend your knees, and begin kicking your buttocks. И поднимите ноги, согните их в коленях и начните ударять себя по ягодицам, пятками по ягодицам. Your palm touching the floor. Arch Ваши your spine. ладони касаются пола, прогните позвоночник. And let me show you. So you come into cobra pose, lift your legs up, kick your butt. Вот перейдите в позу кобры, согните ноги в коленях и поочередно начните ударять пятками по ягодицам. And do it fast. И делайте это быстро. And enjoy it. И наслаждайтесь. Fast, 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 fast. Быстро, быстро, быстро. Move quickly and powerfully. Двигайтесь быстро и мощно. Make sure your elbows are locked, you arch your spine, and you bring your neck back. Убедитесь, что ваши локти закреплены, выгибайте позвоночник, раскрывайте горло, раскрывайте диафрагму. And you kick alternatively. И поочередно ударяйте ногами, поочередно. And smile and enjoy it. It doesn't have to be heavy thing. И улыбайтесь, получайте удовольствие от этого движения, это не должно быть тяжело. But feel the power. Но чувствуйте эту мощь, силу. If your thoughts come with any kind of memories from the past, your trauma, your incident, whatever happened, realize and understand that. Feel that.
И если ваши мысли возвращаются к каким-то травматическим эпизодам прошлого, каким-то вот таким тяжелым ситуациям, то осознавайте это. If your anger comes, if your grief comes, if your fear comes, understand and recognize that. И признавайте, осознавайте то, что поднимается, ваш гнев, ваше горе, ваши страхи. And like what we shared in the beginning, what is the topic that you want to work upon? Why did you come here? И осознавайте то, с чего мы начинали класс, чем вы хотите поработать на этом курсе, что привело вас сюда. You're halfway through. Вы уже на полпути. Fast, fast. Двигайтесь быстро. It will do good to your knees. Trust me. Это хорошо для ваших коленей, поверьте мне. One last minute. Последняя минута. Inhale deeply, open your rib cage. И сделайте глубокий вдох, раскройте ребра, грудную клетку. Mulban tight and feel that third eye. Зажмите мулабандх, чувствуйте третий глаз. Exhale the breath. Выдох. Inhale again deeply. Еще раз глубокий вдох. And exhale, bring yourself back to child pose and rest for a moment. С выдохом возвращайтесь в позу ребенка и расслабьтесь. Head to the floor, stretch the arms, catch your breath. Лоб на полу, руки вытянуты. Open your knees so you have space for your belly to drop in. Разведите колени, чтобы вам было куда лечь. Breathing slow. Дышите медленно.
Inhale deeply. Сделайте глубокий вдох. Exhale. Выдох. Inhale again deeply. Еще раз глубокий вдох. Exhale the breath. Выдох. Come standing up, please. И вставайте на ноги. Come standing up again. Снова вставайте. Again, shake your legs first. Снова встряхните ноги. Shake your legs first. Встряхните ноги. Okay, now interlock the fingers behind your neck. Переплетите пальцы рук в замок за шеей. Chest open, elbows pull back. Раскройте грудную клетку, локти толкните назад. Make sure you have space between your legs. Убедитесь, что у вас есть пространство между стопами. And you're going to do this. You're going to come down 1, 2, 3, 4. И вы будете опускаться на 3 счета, на счет 4 поднимаемся. Keep going. Вы продолжаете. You're going to come 3 times down, 1 time up. 3 раза вы опускаетесь вниз, 1 раз поднимаетесь. 3 times down, 3 раза вниз. 1 time up. Really open your chest, open your ribs. И раскрываете грудную клетку, раскрываете ребра. And feel absolute control over your sexual organ. И почувствуйте полный контроль над половыми органами. Feel absolute control over your sexual organ. Чувствуйте полный контроль за половыми органами. Absolute control. Полный контроль. Almost there, almost there. Уже почти все. It's a strong kriya. It will work on your whole entire nervous system. Это очень мощный крик, который будет работать со всей вашей нервной системой. Working on your trauma. Работать с вашими травмами. Repatterning you. Перенаправляя, перезагружая вас. So you can regain your power to control and to bring yourself beyond your sabotage behavior. Чтобы вы смогли вернуть себе свою силу и подняться над вот этим самосаботирующим. And I know you can do it. И я знаю, что вы можете это сделать. I know you can do it. Я знаю, вы можете это сделать. I have no doubt in you. У меня вообще нет никаких сомнений в вас.
So don't doubt yourself Не сомневайтесь в себе and regain that power. и верните эту силу. Inhale, coming up, open your rib cage. Со вдохом поднимайтесь, раскройте грудную. Hold your arms back and squeeze your mulaband. Feel the energy climbing up to your third eye. Оттолкайте локти назад, сожмите корневой замок и чувствуйте, как энергия поднимается к третьему глазу. Exhale. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Feel that third eye. Keep it open and spread that energy out. Чувствуйте третий глаз, поддерживайте его открытым и распространяйте эту энергию. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. Exhale. Выдох. Now stretch your arms up straight over your head, palm touching each other. И сейчас вытяните руки вверх над головой, ладони касаются друг друга. Lock your thumb. Закройте, перекрестите большие пальцы. Arms up, Руки наверху, eyes closed. глаза закрыты. And just begin to stretch your body up and up and up and up. И начните вытягивать свое тело вверх, 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 еще выше. And sing with the mantra Har. И пойте мантру Хар. Sing along. Пойте вместе с записью. Har, 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 har. Use your tongue. Har, har, har. Используйте свой язык при произнесении. Move your navel Двигайте пупком and bring the energy up. и поднимайте энергию вверх. Har, 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 har. Come on. Давайте. Har, 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 har. Up to the sky. Вверх, вверх, вверх до небес. Reach to the sky. Тянитесь к небесам. And feel the whole body powerfully. И чувствуйте мощно свое тело, все свое тело.
up, up, up. Вверх, вверх, вверх. Inhale deeply, pull your body all the way up straight. И сделайте глубокий вдох, вытолкните тело вверх. And reach to the highest of the highest. И прям достигните вершины из вершин. Exhale. Выдох. Inhale again, deep, deep. Еще раз глубокий вдох, тянитесь вверх, вверх, вверх. Exhale. Выдох. One more time. Inhale deep, up, Еще раз глубокий вдох, вверх. up. You feel yourself longer and taller. Тянитесь вверх, чувствуйте себя выше, длиннее. And exhale, relax your hands down. И с выдохом расслабьтесь. And just stand there for one moment, palms open. И останьтесь на мгновение, ладони раскрыты. And breathe. Дышите. Breathe. Keep your palm open. Поддерживайте ладони раскрытыми, дышите. Breathe. 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 Feel that divine within you. Чувствуйте это божественное внутри себя. Feel your capacity, your ability Чувствуйте вашу способность to become one again with the divine. обрести единство с божественным снова. Inhale deep. Делайте глубокий вдох. Exhale, come down and come to child pose. Выдох, опускайтесь и переходите в позу ребенка. Head to the ground Лоб на пол. and stay there. И оставайтесь в нем. Feel your energy coming to your third eye. Чувствуйте, как энергия приходит в ваш третий глаз. And you bring your intuition to bow to the infinity. И вы возвращаете свою интуицию в To the божественное, creativity, к
творчеством. I bow to you. И через это к себе. Guide me, Чтобы вас направляло, protect me, защищало вас, awaken me, пробуждало вас. I am yours, Я твой and I always will be. и всегда буду. I bow to you. Я преклоняюсь перед тобой. Take a deep, deep breath. Inhale. Сделайте глубокий вдох. Feel your third eye. Почувствуйте третий глаз. Exhale. Выдох. Inhale again deep. Еще раз глубокий вдох. And exhale. Выдох. Bring yourself slowly coming up to cross-leg position. И поднимайтесь, переходите в простую позу со скрещенными ногами.
Rub your palms together. Смотрите ладонь на ладонь. Hands in a prayer pose. Руки в молитвенном мудре. Just reflect back to the teachings you have received today. И вернитесь в своих размышлениях к тому учению, которое вы получили сегодня. To the information you have heard. Информация, которую вы услышали. To the emotions you have experienced. К эмоциям, которые вы пережили. To the thoughts you have recognized. К мыслям, которые вы обнаружили. It is yours. И не ваши. And you are the observer. И вы наблюдатель. And you are here to observe, И вы здесь для того, чтобы наблюдать, to grow расти into your own maturity. вашу собственную зрелость. Inhale deep. Сделайте глубокий вдох, Exhale. выдох. May the long time sun shine upon you. All love surround you, and the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon you. All love surround you, And the pure light within you guide your way on. May the long time sun shine upon all love surround you, and the pure light within guide your way on. Guide your way on. Guide your way May peace be with you, Да пребудет с вами мир, light be with you, да пребудет с вами свет, love and liberation be with you. да пребудет с вами любовь и свобода. Satnam. Vaheguru Ji ka Khalsa. Vaheguru Ji ki Fateh. Satnam. Thank you. Spasiba. Thank you. Спасибо. All right, my dear ones.
Хорошо, мои дорогие. Anyone have any questions or want to share something? У кого-то есть, может быть, какие-то вопросы или хочется чем-то It поделиться? was a kriya, huh? Была крия. It was something, huh? Это было что-то. Any questions? Or you're still processing? Это вопрос или вы до сих пор обрабатываете? Okay, okay. We let you be, all right? Хорошо, мы вас оставляем And в этом. just reflect on whatever you feel, whatever came, whatever emotion has arises. Наблюдайте за своим состоянием, за тем, какие эмоции поднялись. A shower would be very nice after this, isn't it? И после этого хорошо зайдет. Yeah, Вы yeah, yeah, yeah. I записали? agree. Okay. If any questions, just drop, let us know. We see you for the second class of this course. Если будут какие-то вопросы, то пишите их, и мы вам дадим ответ на втором классе курса. There is a question about this first exercise of the Kriya. What is the difference between if we put our hands on fists on knees and on the floor? Да, Тань, вы спрашиваете про первое упражнение крии, да, чем отличается поза? Да. Почему руки мы, он подчеркнул это, что не на коленях, 2 раза повторил. Почему? Yes, why did you tell like do a few times that hands are not on your knees? First of all, like to put fists, you have a different pressure here on the meridians connecting to your organs, and especially this meridian and this one connecting to your limbic system of the brain, where all your memories are stored. So that's number one effect. The second one is by having that position, we are opening up the throat additionally. Usually when we do spinal flex, we sit like this, right? So here we work on this gland too. Plus, by stretching the head like this, you have a different pressure here on the pituitary gland and the pineal gland releasing hormones. And the flex of the spine is much more intense, working on the nervous system, left and right side of the spine, as we would do only spinal flex as we are used to do it. И тут на самом деле два таких момента. Первый момент, что когда мы сжимаем руки в кулаки, мы активируем меридианы, создаем там определенное давление, и это влияет на нашу лимбическую систему, где хранятся эмоции, воспоминания. И когда мы прогибаем, выполняем прогибы позвоночника, у нас руки на коленях, и когда мы ставим руки по бокам от тела, то позвоночник прогибается лучше и мощнее, и мы стимулируем как бы с двух сторон вот эти вот, как мы говорили, нервные системы, да, симпатическую, парасимпатическую. И опять же, когда вот прогибаем и раскрываем горло, там получается другое давление на гипофиз и шишковидную железу, что тоже влияет на выработку определенных гормонов. So the regular spinal flex is good. То есть обычные прогибы позвоночника это хорошо. But this is really yummy. Но это прям вообще очень вкусно. Isn't it? Правда? Okay. All right. Can we have one more question? Yes. Да, Настя, можно задать голосом. Есть возможность, да, включить? Можно, да? Меня слышно? Угу. Вопрос такой. Всегда ли зависимое поведение вытесняется замещением чем-то другим? То есть, например, алкогольная зависимость, дальше йога, да, вытесняет ее. Потом дальше, допустим, мы теряем где-то интерес, может начаться там какие-то переедания там, или поедание чего-то, то есть, ну, едой замещение там, йогой, там еще чем-то, то есть, допустим, есть какая-то
первичная зависимость, которая потом вытесняется другими, переходит в другую зависимость. То есть можно ли вот эту цепочку разорвать, именно убрать тенденцию, которая формирует зависимость, то есть, ну, вследствие, допустим, какой-то травмы. The question is about addictional behavior. When the treatment of this addictional behavior, it's like a compensation of one addiction to another. For example, there is addiction from alcohol, and then it turns to addiction to yoga. Or it is something when you get bored, then you start eating, and again you compensate this with something else. Is it possible to heal this tendency to get addicted, like healing this trauma? Yeah, everything regarding addiction, we will talk about the next session. And to explain, like, how can we stop from, like what you said, moving from one addiction to another? Because we can, like you very well understood, can be addicted to anything. We can be addicted to healthy food like crazy. We can go crazy about anything, isn't it? So how to heal that and how to address it? We will talk about the next session in depth, because today it was more about trauma, understanding the root cause of addiction, and what are we going to do with that? That's going to be our next session topic. То есть на следующем классе будем подробно говорить про зависимости, как вот правильно было подмечено, что зависимость, она может возникать ко всему. То есть это не обязательно что-то вредное, можно выработать эту зависимость от здоровой еды, и это перейдет в такой бзик. Вот. И можно исцелить вот эту тенденцию, как с этим быть, мы будем подробно разбирать на следующем уроке. Сегодня было больше про травму, которая является причиной возникновения вот этой зависимости. Yeah. In fact, it is the whole course about addiction, but if we go now, then we will need, maybe we'll finish in 5 hours. Да, вообще весь курс про зависимости, но если мы начнем говорить об этом сейчас, то мы остановимся, наверное, через 5 часов. So, In fact, like what we are giving you is an appetizer, because our whole program, Awakening from Addiction, covers 12 sections. So we are talking about really, it's a whole program, starting from detox, from setting up your nervous system, from releasing your hormones, from pushing again your hormone system to function well. So it is like really a 12-chapter journey from A to Z. What we can give you in 3 sessions is a taste of it. But we try to cover as much as possible, so you have an understanding of how you can address these topics. И то, что сейчас будет на этом курсе, это как такая затравка, как закуска, чтобы вот почувствовать смысл этого, потому что у нас есть целая программа, которая называется «Пробуждение от зависимости», и там прям целых 12 глав, которые охватывают весь этот процесс от А до Я, и как очистить свое тело, восстановить нервную систему, и много-много прям вот таких отдельных погружений, 12 частей. Спасибо. Спасибо. Spasiba. Thank you so much. Okay, have a wonderful day, and we see you next week, Saturday. Хорошего вам дня, и увидимся на следующей неделе в субботу. Okay, all right. Thank you. Thank you. Thank you. All the love to you. Thank you. Satnam. Любви вам. Satnam. Satnam.